Hello students, welcome back to Saranjit's class. How does it go? Aduna, please be patient for at least half an hour so that we can deal everything with the merits and advantages of modern periodic table. Natam daine modern periodic table adu do Mendeleev lerambadagi mathangda amusu modern periodic table laise ma Mendeleev tagi khara hena pharamani khara hena kare haitare dependable oramani se merits advantages of modern periodic table. See modern periodic table ni ko kaino sa MPT isalega no marakani MPT di modern periodic table. You understand? Busti parlam. Okay. Adu yang si. Masih aku kita seriously amu yang si ko. Kita seriously yang si ahan benda ko. Masih gi modern periodic table da tau giba classification se hena fundamental oiba property amada tau have ni kari ko have no to do more fundamental property than atomic mass tagi. Okay, atomic number ko. Adu na di sta ko ni doise classification is done on a more fundamental property of an element. Sini yang baru isi mesti loina masigi poch number morakanda loina makse modern periodic table gi phajaba ningthiba pulo siloi thorak toine ba donde classification is done on a more fundamental property of an element, that is atomic number. Na join hai gre atomic number is the number of protons hai bani ko sida tawrak ko ne ba ko si ko na khangada ba. Classification of elements is done on a more fundamental property of an element. Si number mo rakanda it is a better table ko than Mendeleev's. Adu sa ko khangada ba asida tawradi kari kana re kamai yang sida mo yang si ko. So for example, repetition haigera natraga periodicity haigera periodicity ko of properties of elements ko ngasai gi mana atomic number da tawram na repetition haigera periodicity of elements haigera ko can be explained. Fazana explain the way with the identical outermost electronic configuration of elements. Sida ina hiding a word se ko. Ain sida hiding is a ngasai gi properties sing se aikoi na kano da modern periodic table da properties sing gi magi similar oiba properties sing je repeat toraiba periodicity show torai se after an interval sum repeat torai se karino masi ko na explain se modern periodic table da di line and explain to bayai karina with the outermost electronic configuration identical oiba outermost electronic configuration habigi artha di outermost electron 1 laiba electron 2 laiba 3 laiba and so on and 0 laiba ana 1 laiba kangu properties manarani amuk saluraga amu 1 lairani property manarani adigi across a period amuk salani ko amuk lakanda 1 tani adu mai property to manarani. Likewise the 0 laiba kangu se ko magi why electronic ki electrons ki number hadi nipan laitare auna sona kanda ko ki noble gases lairiba inner gases lairise magi outermost electronic configuration se kaino 8 leivani except helium which is 2 ko adu budi magi cell ma khak leibani sumai tawdana then maru oireidi kari oirake haraka damu yengsi ko says the isotopic forms of elements are given the same position as the parent element. Masidi ko ngasai gi kaino dadi Mendeleev's ki table dadi akoi na khangi se isotopic form se ko de confusion na mai anomaly ma le helami maram di isotopes hai badi kaino harakanda isotopes han understand tauji
हाइड्रोजन सी को हाइड्रोजन सी मागी कनो एटॉमिक मास से 2 लेबल है हाइड्रोजन जी एटॉमिक मास से 3 लेबल है हाइड्रोजन जी एटॉमिक मास से 1 लेबल है सो वी कैन रिकॉग्नाइज 3 डिफरेंट हाइड्रोजन्स atomic mass 1 labor, atomic mass 2 labor, atomic mass 3 labor. But in case of Mendeleev, there is only one place for hydrogen. Ado my classification today, Mendeleev classification kaito tawra me have no atomic mass ta. Ado atomic mass ta tawragati hydrogen should occupy 3 different places na wrong. Ado na maduda kitang Mendeleev ki asoy balay habani. Now when we come to modern periodic table, nasagi isotopic forms of elements se same position to tawbire kanaga parent element to ga. Any hydrogen nama ko nangasi taibong station na riba ko hydrogen haina riba sige number 2 je masigi position to the direct pire haibagi arth di kaidorage harakanda ko na khanga doise isotope si kaino harakanda magi se ko na khanga doise atomic number di same atomic number however different oiba atomic mass sineba orise isotope haise tobudabu ngasai classification se ekhoi na atomic number da torak panina increasing order of atomic number da torak panina hydrogen haraga magi atomic number se 1 lejar khamina mathang da helium gi 2 lejar khamin laksare mathang da lithium gi 3 lejar laksadna hydrogen gi mass to ahum to aidana 1 2 3 to aidana hydrogen is not assigned 3 different places. The same applies with carbon 30, carbon 12, carbon 14 moidasu carbon juice carbon hairaga akoina group number 4 da or nataga 14 hairo group number 14 da carbon amakhak lei carbon ani hum tongana carbon amagi mass na 12 ni carbon amagi 14 ni tongana thamdeba so this is a very important factor of modern periodic table as an advantage maram di kaiguna kanda modern periodic table is classified based on the atomic number similar khangi ko gyan tari ko taram gani aina khanbada sima khai lejare if we add makata na amuk haigi hai taragasu kudamoina amakatang sum angang na khangbra khangdabra khangde amuk yengsi ko ngasai gi keno si mass ta tauhibaduga ngasai gi som nakanda atomic number da torakpunina kari khudong sa ge domu yengse ko let's say elements ko elements karamba makhal ki elements ko having near similar atomic mass ko or atopa ma dhairagana kano se elements having ko more mass is more atomic mass sina amani elements having near similar atomic mass se kamai decide tawga the position elements having more mass haidare ko was or natraga is placed correctly ko ma je phajana correctly dhamakani due to atomic number magi atomic number duna maram oraga ngasai gi Mendeleev's ki the position soibudo Mendeleev's ki the port ani se ngo statistic ta ke han ko si argon ga se potassium ga argon ga potassium ga se akoi gi modern periodic table da mana 19 oibnina mana 20 oibnina argon na matung thangi ko adu masi akoi na Mendeleev's ki the toram taragadi kari aina hai gi dage habado sidi sina 20 legani ko karigino 20 se yes 288 lebagi ko ma se sumaina 288 18 ko sina 18 leba argon sidi uramaro mathakte irame sorry my dear students sidi uramaro ko now je koin tawdoi se kaino harakanda argon and potassium sidang dang khana rayang se ba to potassium sigi masing si atomic number si kano 19 je potassium gini argon gina 18 ni adu si atomic number da tawbani na argon gi mathang da after argon ko si argon gi mathang sta ko ne kai lai potassium la eba potassium 19 je la eba ko matung da sumaina however moini gi mass yang taragadi sigi matung da la eba sina 39.1 sigi sina 39.9 haipe manai dana 39.9 haiba ma
39.1 haiba ado tokthoga 39 ne lawra sing haktang the mass of potassium is 39 the mass of argon is 39 adu di manare sigi manaba ani se potassium ga argon ge se akoina pulab hekta group ama da option gadra natraga position ama khakung da tham gadra aba janta bro ina ning se maisu mass 39 maisu mass 39 taklau no phom da option ya gadra ba no it is not that will not be correct adubu moini gi kaino sem yengasu point the khenari se argon na 39.9 oi adigi potassium na 39.1 kana ne hele argon ne hele aduna di horen positioning to matam da potassium gi matung da argon thamgadam ne ba according to Mendeleev's table adubu hojik akoina modern periodic table da di argon na mamang thangaga potassium na matung thange kari gi damakta no harakanda sengo elements having their similar atomic mass natraga elements having more mass was placed correctly due to atomic number habani due to atomic number sina soigada bado adu hojik ke dore argon is placed before potassium ko simutake ko yung ko kamay na thamgre though argon has kari argon has mass yamdro though argon has more mass karigi because atomic number of argon is less than atomic number of potassium sikhang biyo habani da si amna marui be poni elements with similar atomic mass haigera elements differing in masses haigera natraga having more mass haigera mado aikoina Mendeleev's ki da phaina soidana leibodo place correctly due to atomic number aikoina mafam chana tham na joina haigrabani da ko noida na hanjo akoina say for example if I remember correctly ko akoina kanogi tellurium ga iodine gi desu tawki bane ba si soiram bane ba keno na it was put mistakenly in a wrong order kanana Mendeleev na adubu akoina modern periodic table la kan di atomic number the base tawni na gyan tari ko joni ina haning ise sida gyan tana bono si su soibani cobalt ka nickel su soibani maram di atomic number atomic mass to amane helaga amane mamang thangjan bane ba according to atomic mass already atomic mass yam da bane mamang thangdau ne ba adu ma gi da ayam bane mamang thang bane ba sida su chamane argon siga potassium ga se atomic mass se koina 39.9 amaga 39.1 amaga ni adu 39 ne koina round figure da lokso ga su yenga ga su natraga tawba matam da thabak se tawba matam da ngasai gi aikoina atomic number sida tawkhala abani na argon gi 18 oibani na potassium gi 19 oibani na irai lai na moi gi position se clearly aikoina assign tawba yai ba kwa soiba laite ba similar ko aduna hojik I will clean the board ko makha taba point ama tanga hab na nabani ko khara sum hab san laga ningsing bada nungai ba khara do munna phajalo parikha dadi what are the merits of modern periodic table haizen gum natragana what are the advantages of modern periodic table harakanda over Mendeleev periodic table hara adi pharak tadro aduna di ama khatang aina sida hamning ise ama ani adum lei adun di sei sa lanthanides and actinides are kept separately at the bottom of the table to ngana thamgre ba sigi potse Mendeleev's ki di toram de ko in case of Mendeleev's periodic table lanthanides and actinides were not separated from the remaining elements never ado masidadi lanthanides and actinides are kept separately at the bottom of the table na hain hairam baduni karigi to avoid undue side-wise to avoid undue side-wise expansion of a parent sum sang gidam na parent but adopa mana lanthanides and actinides are kept separately at the bottom of the table to give elements with similar properties do property similar neighboring do element ki moi do thamna ba kamaina together punna thamna ba ne ba and to keep elements with similar properties
together thamlanabagi ko simasu leire and let us say atopa amakhaktang yeng taragadi akoina khangba matamda sagi coinage metals are given the proper and correct position in modern periodic table maramdi nahan dikadawi coinage metal se copper gumba adagi silver gumba gold gumba se kanaga thamjalambano sodium gumba potassium ga thamjalambane which is very different in their properties ko kyan tabro ina haning is a coinage metals in group say group kanogi Mendeleev ke group 1 da thamambado Mendeleev ke group 1 da stage da subgroup A subgroup B hajalakanda sige se sumane lerambada sige kangu su yauksalambado but they are very different ko these elements sodium and potassium are very reactive they are damn reactive haitare whereas copper gumba argentum gumba orium gumba they are very least reactive and moreover hardness the yengbada khangde amada khangde loina yengakpa kanda though they are metals because they can donate electrons and become positively charged ion means they are electropositive oiragasu they have a markedly different properties haitare yare ko ama khaktanga yam leibjani ko munna nainaradi ko saisa there was no harakanda there was no clear distinction kenabado of metalloids and metals haibadi sigi metalloids haibadi sigi tongalba position ama there was no clear distinct position harsu yare ko sida hairo distinct position pa ba thok trabo thokjani munata metalloids and metalloids ka metal ka se pulap thamjalambani ko aikoina metalloids se gi tonganba akoi modern periodic table da di zigzag line ama hain to widana ko boron aluminum silicon and to idana ko boron silicon hai tare boron silicon germanium gallium adu da in tawbani strontium adu da madu gi zigzag line ama leijabane ba ko simasu leire adu khakta nate modern periodic table da the metals and non metals are very clearly separated from each other all the metals are put on the left side of the modern periodic table and the non metals are kept on the left side right side of the table now hojik stage da merits and advantages of ninabasida aikoina khangba yarise khajiktam ko khajiktam seida aikoina khangauba yabase seida hape jara ko aikoina khangauba yabase kari khangaujige harakanda seida yengsi ko sina Mendeleev's ki table ne khalasi sina modern periodic table ne khalasi adudi mastage sai khona khara khenaba yengadi ko khara khenaba yengadi Mendeleev's classification was based on atomic mass sidana atomic number da based tawi haibani ko yamni ige tabu nate sarna aduma gidadi kanoni 8 groups laibani mangondana ko 18 groups laibani sum yeng se ngatang adi sidana 6 periods laibani sidana 7 periods laibani swai bawsidi karimta nate minna uba ngaktani magi subgroup A B lay magi leiti adu ta ko si just minna uba keno ngaktani adubu horen na khoina masida ne ba kanda ko seis da mana ne ba kanda metalloids ki specific position leite metalloids se ko khoina zigzag line ma da p amain tawdana lanthanides and actinides ki specific separation leite lanthanides and actinides bottom da thami haibana sim sugum ba se khoina kupthana khanbam sange ba table sida whenever you study something you can read everything that is written on the book but to learn whatever information is provided in the book it is for you to pay more attention to be more serious and to think wider you have to learn to ask questions
नत्रो इसाना क्वेश्चन से खन बताबनी अदगी मागी बेनिफिट्स की मतंग दे याम लेखरे होजिकता इन हाइखरे को कदोगिदा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सिना मेंडलीव्स की करी करी अपग्रेड तौरगा लेगे बेनिफिशियल कमाई होगे एडवांटेजेस कमाई होगे माना एटॉमिक नंबर द तौरकपनिना को अखोगी केनोसिंग से रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वी कैन एक्सप्लेन वेरी इजीली based on the similar outermost electronic configuration that we haikre ko mai to dana isotopic forms ki haikre and there are others mayam haikre ina ko adu ai koina section bam darkar lai now adu already aduna joni ko isa sa akoi se scientific bent of mind se lege dawni akoi se khan ga dawni akoi se khandra gadi taro hai ko we have to think logically and rationally si tawdi kamai tawrai no si kamai tawrai no si kari gi tawdri no whys hows and why not si loina hang ga ba gan tari bro ina haise adudi adum layu ko stay with me element ani p o ye two elements ko kamai na similar properties leiba ko two elements similar properties leiba कनागा लिथियम गुमना अदुरी लिथियम ग मानब एलिमेंट से अखोइना पीरियोडिक टेबल की नॉलेज फजन लेदी इराई लाई से ह ली ना करे रव से फरियाद समाय तौदाई ने अदु सिबौदनी अखोइ तौदोइसे अदुदी लिथियम से कनादा लेरिनो पीरियोडिक टेबल की नॉलेज के मतुंगिना मासे कदाई दे लेगे ग्रुप नंबर के आदे लेगे ग्रुप नंबर 1 दा ग्रुप ना करी इंडिकेट तोरिनो बेसा सा ग्रुप इंडिकेट्स outermost shell electronic configuration outermost shell de electron kya lege habadoni aduna ngasai gi outermost shell de leiriba electron masing manaradi property manadoini aduna di lithium je kana ga manani sodium ga manani amu kana ga manani potassium ga manani lore ne example ani pi hoji silere otherwise na khangdragasu what is the atomic number of lithium 3 magi configuration kamai tani 2 1 tani adudi outermost la laiba outermost electron ama laiba kangu ga maga manani sodium da mug yangasu sodium ga manani potassium da mug yangasu potassium ga manani 1 1 1 lere ko adu di manar do ba outermost electronic configuration se manaradi elements will possess same properties admai tawdana amuk group 17 da hairo group 17 da leiba element ki matang adu sumaina group 17 se koina sumai hairasi chlorine ga manaba puthoro haro chlorine ga manaba property manaba elements puthoro haro adu di chlorine ha bise kaino 287 adu di 27 taba 287 taba adi mapanda 7 lebi se kanano fluorine bromine ko se moi si ga manarani ko halogens yai ko sumain tawdana aikoina modern periodic table gi benefits advantages and merits se koina nai nei adu sigi modern periodic table hai bisdegi mama da question mayam am lai sumaina su lai ko yengo what will be the position of an element करीबा एलिमेंट में की पोजीशन पुथो है व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर सारे कुछ है विथ प्रोटॉन सारे कुछ है को विथ नंबर दुम हाइरो सेस्ते तौगे को विथ समय हाइरो 18 protons in its nucleus मागी न्यूक्लियस ता प्रोटॉन ता निपान ले रदी मागी पोजीशन कमाई होनी अदो अखोइना स्वाइदा 18 हाइबसे प्रोटॉन ने प्रोटॉन 18 से एटॉमिक नंबर सुनी अदु दि समाइना मागी classification मागी configuration से 18 should be put as 288 k the 2 and then l the 8 m the 8 adi mapan da nipan le redi magi valence se kya ta hai bano 0 adi mana le ram do se kadai da no 0 group element ta adi 0 group element hai ra su akoina understand tau do se group 18 ma le ram do se position se group 18 hoy ka ba what about period se ama ani ahum si period ni ko si first period second period third period and group 18 and third period smaina true mani ko
yare silakpada sar na haining ise nuksijarabai sa sa isu ja inausa and my dear students, I need to tell you very clearly that your exam is knocking at the door and you shouldn't be wasting any time ko amata matam je aremada manghanba phate aduna larik pana pana aikoi gi matam je mangdana ba honarakpada yam kana exertion haitare excess level to be ade. You have to calm your mind ko aduga khoi gi kano se sleep se tumba se akoi gi yam sang na pung tara ni pan mapan tumo haiba nate quality sleep haiba ma lei ngaktang tumbada ai gi haksang se pura pothana ba mapung phana ba wakhan jajar marang mathum marang khanjan dabida nungai na tumthokadaba nungai na tumagadi nang nungai na pothabam darkar leini aduga food habits chaba thakpase you have to be careful about what you are eating ko ningdam da sula e aduna digestion tawbuda waba fatty oiba oily oiba posiam sabi ganu and sorok lamjaw da yoliba khoi gi junk food hairaga su khangna bani sorok lamjaw da yon ba haiba simaktabu gari nungli chatpa matamda upun maifun paisandana kup tabadagi maram oraga mai matai tasandana stomach trouble na singbagi anaba mayam ma lakpagi khudong chadaba lei. And in Manipur now we are having an epidemic of dengue ko aduna dengue na nabasi aduki matik sathiba leina ama oina rei yam paksana sadongna rei mi masa yam sonnai yam nungaite yam khudong chade aduna you have to protect yourself from these vector borne diseases haitare phajana indoors ta leira kanda kang na tiktana ba khotana ba precaution lobu mathau tai aduga chaba matam da sunga sai haibaduni please eat healthy fruits chaba yamna mathau tai winter gi matam da lafoi gumba chaba yai and other fruits anything phangi bado which is easily available in the local market madu chabiyu and lots of vegetables green leafy vegetables se phajana hauji hangam matamni kobi matamni and there are others ko palak na chingba leri khoi gi makhal makhal gi leri hai tare ko even bok choy habra du na su chingba su leri ado spinach na chingba mayam leri ado khajikta orosu nongmagi angang na budi saning dabani ko sigum bahari ba mayam se but this will prove very beneficial in your present life when you are about to face your high school living certificate examination in order to defend yourself from any kind of diseases ko yarabo siam haiba ma amra sa se khara haibi bani da khangna na bai na ko khangba mathau tai hydrated ko stay hydrated ising ningthi ising bhajana thau and also numit ki manak ta su numit ki maisa su ngangak phangalu which will give you ample kari kawe vitamin D phangnana bani ko atlage Johnny and my dear friends, my dear students, tata, bye bye. See